Hier ist von Nivea das Monopod-Stativ. Kommt in so einer dekorativen Tasche daher. Hier ist das coole Stück. Man kann hier unten die Beine einfach ausfahren. Hier dieser obere Teil hat so einen Schnellspanner. Der hing jetzt bei mir zweimal schon. Also das finde ich ein bisschen echt schlecht, vor allem in der Preisklasse, aber aktuell funktioniert es. Hier drin ist ja noch so ein Werkzeug. Man hat hier sozusagen die Aufsätze. Die kann man hier praktisch verstauen. Also ein großes und ein kleines Gewinde. Über diese Gummilasche kommt es dann rein. Dann beim Ausrichten der Kamera, dieser Strich hier ist immer hier vorne, also praktisch gegenüber der Position, wo das dann festgemacht ist. Ich finde gerade bei Spiegelreflexkameras ist von der Länge her ganz okay. Also es geht einmal so über die komplette Kameralänge. Genau. Hier dann wieder zum Verstauen des Werkzeugs mit Magneten. Und man hat dann sozusagen die Möglichkeit hier ziemlich schnell zu verfahren. Über die Taste entriegeln, ist man draußen und genauso schnell wieder drin. Hier seitlich hat es dann noch so einen Hebel mit Vielzahn. Der greift dann sozusagen in dieses hier mit ein. Also man kann sich das einstellen, wie man möchte, dass es der Kamera auch nicht im Weg ist. Genau, hier unten sozusagen die Möglichkeit, das so zu verdrehen. Hier hinten dieser Hebel ist, um die Kamera zu bewegen. Die kann übrigens nicht runterfallen, also die hat immer einen Anschlag. Das ganze Stativ steht so eigentlich ganz okay. Hier über diesen Hebel kann man praktisch die Neigung machen und man sieht hier, das hat eine gewisse Dämpfung drin. Was ich etwas schade finde, wenn man sozusagen schräg filmen möchte, ist es nur die Möglichkeit, das so rüber zu biegen. Und es ist schon echt schwierig, hier die 90 Grad, finde ich, einzuregeln. Und wenn man es halt wieder aufdreht, also man sieht, man hat da mit einem gewissen Widerstand zu kämpfen. Hier unten gibt es dann sozusagen noch diese Gelenke, wo man es praktisch dann auf eine echt enorm hohe Höhe ziehen kann. Ich messe das später noch aus. Hier ist noch so ein Teil Carbon, aber das, der Monopod hier ist aus Alu, laut der Beschreibung hier. Hier unten hat es dann noch so eine Zentralschraube. Dadurch wird sozusagen dieses untere Gelenk freigegeben. Das kann ich dann hier hochziehen. Kann es entsprechend bewegen. Sobald ich wieder in der Mitte bin, rastet es automatisch ein. Hier kann ich es wieder feststellen. Und die Füße gehen halt in zwei Positionen, entweder so oder so. Der Rest ist dann wieder nach oben. Ich teste es wie gesagt dann jetzt noch im Gelände, mache davon nur Bilder. Aber so zum Arbeiten damit echt nicht schlecht. Was wie gesagt mir ganz gut gefällt, ist zum einen die Möglichkeit, dass man hier diese nicht benötigten Gewindeadapter wegpacken kann. Man hat das Werkzeug direkt gleich dran. Man kann hier schnell entriegeln, auch wenn es wie gesagt schon zweimal jetzt geklemmt hat, was ich in der Preisklasse echt ein bisschen als No-Go sehe. Man kann hier noch extra Zubehör ranmachen, wie ein Monitor oder ähnliches, was man sozusagen über Gelenke dann hinpacken kann. Und ja, optisch eigentlich schon hingucke. Good evening, everybody. This is Mickey. I got some exciting things here to show you. This is a product from Newer. This is a tripod, and it is freaking awesome. I love it. It's got the return ability, like so, if you're doing something like this.
and you release it, it goes back to position. Very cool. Yeah. So anyhow, back this way. She bounces right back. Back this way. Got a level down here, so you can level everything out, which is really cool. And release that, and she's quick. Then, for the release on this, you just go ahead and twist this right here. Hit this little button here, red button. Releases everything. Oh, I'm sorry. I'm staring at something else here. So, it locks into place, right? You loosen this over here. And then you have a release over here. That releases it. So, you're able to release your camera or whatever it is that you've got, right? It's very cool. It's extremely well made. Very, very well made. Everything I've gotten from this company has been really super good. And I just really haven't taken the time out to really kind of brag on them. But all their build quality is super nice. All their releases are built well. It's really cool. You can actually tilt this, loosen this up, and you can tilt the tripod in different directions. But what's cool about it is it's a monopod, right? So you can fold the legs up, still use it as a monopod, or you can use it as a tripod. It's super awesome. It's very lightweight. And, you know, for the money, you can't go wrong. And really, it's a steal. As well made as it is, they're giving it away. Very, very well made. Great, great product. Everything about them. Comes with a really nice case. Sorry about my finger. Very, 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 very nice. I really love these products. I've got 2 of their tripods. I use one for my lighting, and but I use a lot of their products, and everything that I've gotten so far through them has been awesome. And I want to thank them for their great workmanship. And if you can get one of these, pick them up. Great for summer, obviously, right? And but yeah, they're just built so well, and they're so practical. I take them with me everywhere, and when I'm doing lighting or whatever, you just throw your lights on top of it, and away you go. This is Biggie checking out. I just wanted to go over the newer tripod with you and tell you what a great product it is, and don't hesitate to buy it. And you know, I got this from Amazon. Thank you very much, and have a wonderful evening.
So this is the head. Let me zoom out a little bit. Out. This is the head, nicely protected from the Neewer. One thing I noticed, sorry, I haven't removed this because it's not on my way, but the mechanism is not very soft. For instance, you push and see, it takes some time to be released. You need to fully unloose here. Now it's attached, it's engaged. You push here. It's hard, and then you release, but like this, not all the way in one direction like others I have. So now it's engaged. Push here and it's free. Has here the Allen wrench if needed. Attached with magnets, and the fluid when you record video is fine, and also it has a very big wing when it comes to the bottom, because did not make the mistake of the, to me it's a mistake from the iFootage Cobra, because in that one looks fancy and you can remove this and make it a mini tripod. In this one you cannot. However, that is the weakness of the other product. In this one is more steady, which is the main purpose of getting a monopod or tripod. So I think it's a good product, and certainly cheaper and better than the Cobra.